easy to do in our eyes, but it needs skills. Inahitaji kujituma, inahitaji kujitahidi. And what am I talking about? I am talking about tailoring in Daughters of Kenya. It is Mutembei TV, station nambari 1 ambayo tunaenda kukuletea mazungumzo ya kufana. Langu jina ni Jitabi Suleiman. Mambo? Nataka kuja hapa karibu ndo tuzungumze. Unaitwa nani? Naitwa Lydia Mbone. Mbone. Aha. Ulijipataje hapa Daughters of Kenya? Okay, mimi nilikuwa naishi Ushago, alafu all of a sudden nikaitwa na relative nikuje Nairobi, na since I was in Ushago nilikuwa na ile passion ya kushona. I could do fashion with dolls, na under dolls na fashonia. So nilikuwa naishi na grandma, akaniambia, "Lydia, unapenda kushona, you can do this and become someone." So vile nikuja Nairobi, I was to join BIFAS, you know BIFAS School of Design, but nikasema most of the time I do ifanyi practical, nafanya designs. So I had to come here, nikuja Jerry, then mzazi akakubali. So I've been Jerry and I like what I'm doing, and I have passion on it. Wow. So but I hope uko sawa. I hope you're just okay. I'm really okay, and I can't wait to see myself doing something and labeling my name or my brand, saying that mtu akipita najua that's my brand. Yeah. So tukizungumzia hapo hivyo uko Ushago, maisha ilikuwaje Ushago? Ushago actually nilikuwa nimezoea Ushago sana like mimi hata sikuwa na ile like nikuja Nairobi to stay. I was a girl who grown up since I was a young girl, and in Ushago when I finished my form 4 I had some connection because nimekaa huko sana. So after I finished my form 4 in 2019 I used to go on a library. They used to participate in a debate when we were still in school. So after nimaliza form 4 I joined that library, ilikuwa inaitwa Side Library Community. So I joined there as a librarian at my after my So umekuwa ukijituma kutoka sisi we finished form 4. Yeah. And again corona ikakuja, watoto wakasema ile social distancing. So I had to stop go to the library. So nikaanza kufanya kazi ya marketing ya loan. So I was doing with a company called Platinum Credit Limited. And it was a marketing business, and it was good. That's the best job I ever done before I started doing this. I could earn my own money. I used to look like a classic girl though I was still young. Shinaelewa. Yeah, so I used to like the job. Then all of a sudden something happened on that job. Tell us, gani yo? I had some issue with the boss. Like some people, like you are so close with the boss. Though it wasn't nothing, like unaonanga hata kwa shule ukiperform kama wewe ndio una perform na kuanga very close na teachers, ndio. So ile nilikuanga like a class teacher. Yeah. So that one nilikuanga very close. So watu wakaanza kusema ati mimi naekewa sales. Ati I don't do my own sales, watu wananiekea sales. It used to hurt me to an extent that I had to go to another branch to prove people that si mtu ndo alikuwa ananiekea hizo sales. So I go to another branch. Huko pia nikapata nilikuwa naona siko na ile courage naweza ishi peke yangu. Nikasema I can't live alone. So vile nimekuja kwa hii branch nyingine itakuwa very difficult. Acha tu mimi nirudi nyumbani. So that's how I quitted the job. Yeah. Okay, and umesema kwamba hii tailoring kwako ni passion. Ni nini apart from tailoring, ni kitu gani ambao ulikuwa unasema kwamba I just want to be that stuff? Nataka kufanya ile career. Nataka kuwa maybe daktari, mwalimu hizo. Uliwahi kuwa na hiyo matamanio kweli? Yeah, my dream job was be a cabin crew. I used to like that so much that I tried to apply when I finished my form 4, but it failed several times. Nika give up, nikasema I can't do anything else by myself apart from that, or I'll get it soon, and maybe as time comes, you know, I'm still going. Now I'm still 22. I think I can still do that, but I have passion on tailoring, and I'll stick on it up to the time it will take me. Na timenye ulikuwa unatoka pale nyumbani Ushago, mama alikubali story na tailoring? Unajua wazazi wengi sana pale nje wanasema kwamba tailoring, carpentry si kazi. So kwako mamako alikubali kweli? Yeah, mamangu alikubali, but babangu ndo hakukubali. Alisema pia alikuwa anataka niende hiyo cabin crew. So hakubali. So alikuwa like, how can I give up on something that I've not even started? So mamangu akaniambia fuata kitu roho yako inataka.
So I had to go, nikakuja Nairobi, nikasema I'll do it. Na nitaonyesha naweza fanya and it's something better. Si ati kwa watu nye, unajua wanachukulia tailoring watu hawajasoma. Like it's just something tunaangukia tu. But it approves, it's something good. Yeah. Na ni masaibu gani ambao unapitia hapa kwa Daughters of Kenya history na tailoring? In this, I don't think I got any problem yet so far. Ni kazi gani ambayo iko sangi challenges? Hata hii yangu iko na challenge. Naweza pata tunaongea na mic already liko ishazima kitambo. So yako ni gani? Mine, this one will be a forcing one. And it's not that really challenge. But nile sometimes unakosa material, unakuja shule the whole day unaambiwa you can't do anything because una fabric. That's the only challenge. But I think my parents pay, so it's rare you find out that I don't have a fabric to do something with. Yeah. Sasa ndio nimeelewa. Huku wazazi wanalipa. That's why you are being trained. Lakini tuseme kwamba mimi ni mteja, nimekuja nataka unishonee. Na ni wewe umeshona, si boss ameshona ama mwenye alikuwa anakufunza. So watakupatia hizo hela ama zitaenda kwenye shule? Azitaenda kwenye shule. Teacher anataka ufurahie kitu umefanya. Sasa kama ndio umeshona, kama ni mteja umemshonea, wewe ndio utakula tu pesa zako and your best. Yeah. Yani ndio ikumotivate at least. Ukishona kitu mteja achukue alafu upate hizo do, I think it motivates you and you feel so good about it. Yeah. So as a tailor, can you tell us your daily routine? Daily routine ndio ufike kazini viladu unamaliza masaa ambayo unafanya kazi. For me, I wake up at 6 in the morning. I do the house chores. Then I prepare tea for myself. For my parents also, they go to work. Then I come to school by 9. By 9, I take through my lessons up to 1. Then I go back home by 1. Then continue with my things like me ufanya online studies pia sometimes. Yeah. Si unajituma mama? And you're just 22 years old. Na kuna wale wenye wako 30 na wajitumi. So as we are just winding up, unajua kwa kila career na kwa kila passion, unapata kwamba lazima uwe na mentor. Wewe mentor wako kwa tailor ni nani? Kwa tailoring. Kwa tailoring, I don't have a mentor on tailoring. Even your boss? Even your teacher? Okay, from that, I have an auntie who is doing modeling. So, you know what inspired the things she made. But I never put it on mind that she's my mentor. Yeah. You are a mentor your own self, sindo? Yeah. So tukimalizia, nataka advice wale vijana ambao wako pale nje, ambao wako hawajaenda shuleni, ama they are just saying university, kwenda university na kwenda college ndio kila kitu. But hawajui through this tailoring, unaweza jilipia rent, unaweza fanya nini tena? Being classic yourself. Sebu warushe advice moja tukimalizie. For me, I can tell my fellow guys like colleagues ama wenye wako tu uko nje. Maybe you are just there like sema mimi ningekuwa bado nangoja ile na apply tu ile cabin crew and through say ningekuwa still bado tu nimekaa na ngoja but I'm still doing something and sema mimi naweza shona bags niuze by the time na ngoja. Maybe naweza pata still something niweze improve nifike huko penye nilikuwa nataka from my dream job but still this is my dream. Please don't just sit there ukisema unangoja university. Maybe you'll never go there. No, you'll end up at your 40 having nothing to do. And you have your hands, your legs, your mind. So you just be there. Please do something. Thank you so much for your time. It's just the continuation of the story ambao tunataka kujua more about these daughters of Kenya. Unaitwa nani? Naitwa Lucy Nchagwa. Ulijipataje hapa Daughters of Kenya? Vinye nilijipata hapa hata siwezi explain kwa sababu night ni rafiki yangu tulikutana Make, nilikuwa nafanya kazi tu yani ile roughly so tukakutana akaniambia anataka kufunza wasichana since wale wasichana wenye maybe hawajiwezi. Nikakuna mimi sijiwezi, nilifanya nilimaliza form 4
ikaishia hapo, sikuwa na nini pesa ya kuendelea mbele, unaona. So nikasema tuachana mimi nifanye nini, nilijoin last year, tukaendelea nao mpaka sasa hivi. Ya imenisaidia sana by the way. Na kwa wale ambao wanatazama wanataka kujua Daughters of Kenya entail nini, unaweza waambia? Yeah, like sija kupata vizuri. Nataka waelezee Daughters of Kenya ni nini haswa. Wow. Bado hujanipata. Haya, Daughters of Kenya si ni wakati mnafunza wasichana juna tailoring. Ni shule. Yeah. Hiyo sasa ndo nataka uelezee. So ni shule, tunafunza wasichana ambao wenye hawajiwezi pale nje, unaona, wajiwezi huko, wawe na pesa za kuendeleza masomo yao, like young mothers. Unapata msichana mdogo ambaye alipata mtoto akiwa shule, sasa hawezi endelea na hana uwezo wa kuendelea. Sasa tunawaleta, tunawafunza, at least hata watapata kukimu maisha yao. Yeah, through Daughters of Kenya. Sasa umerada swali langu, si ndivyo? Sasa wakati nilikuwa nazungumza na yule wa kwanza, aliniambia kwamba yeye mamaka anamlipia karo hapa kwenye shule. Lakini wewe unaniambia kwamba huwa mnaenda pale nje ama mtu yote tu anaweza kuja, mkuje msaidie kumfunza. Mtamfunza vipi na wakati halipi karo? So kama watu kama hao ambao hawana place ya kutoa school fees, mnawasaidia vipi? Unasaidia tu mtu kwa sababu kama mtu hana uwezo, uwezi mtupa nje kwa sababu wewe una pesa ya kunilipa nikufunze, utamsaidia. Hata mimi sikuwa na pesa, nilisaidiwa. Pia mimi nitasaidia mwingine venye mimi mwenyewe nilisaidiwa. Pia kama mzazi akona uwezo wa kusaidia mtoto wake auje afunzwe, ni sawa pia. Yeah, anamleta anafunzwa. Yeah. Unajua kufunza mtu kitu, kwanza tailoring si kazi rahisi. Ni nini ambayo inakukeep going kila siku? Yaani unajiambia kwamba mimi huyu akikuja lazima nitamfunza. Huyu akikuja hata kama hashiki leo, kesho bado mimi nitaendelea kumfunza. Ni nini ambayo inaendelea kukumotivate unaendelea kuwafunza? Yeah, niko like si hata mimi haswa. Yeah, mimi nimetoka background, you know. So naelewa fika Kenya mtu anapitia. So hiyo kitu mwenye nilipitia maisha yangu ya nyuma haikuwa mzuri sana. Sasa nikifikiria hivyo naona ule msichana pia anapitia the same thing. Unaona? So naendelea tu kuwa na hiyo roho ya kusaidia kila mtu mwenye nitaweza kusaidia. Yeah. Tukiingilia maisha yako kidogo tu, nataka utuambie just in a second, nini hicho ambacho ulipitia pale nyuma? Now, nilikuwa shule, nikakuwa raped. Ya nilipitia hiyo kunajisewa, nilikuwa naishi na watu ambao yani maisha tu mbaya. Yeah, so nikapata bahati mbaya. So nikaendelea tu nikamaliza tu shule but niko na mtoto. Yeah, so baba ya mtoto hayuko na mimi. Na ikabidi tu ni come here. Unajua wanasemanga kwamba mwanamke lazima awe jasiri. Mwanamke lazima ajitume. Ulikuwa raped, ukapata mtoto na bado uishi na baba mtoto. Lakini sasa hivi uko wapi? Sasa hivi naishi hapa Nairobi. Unafanya nini? Kila kitu nafanya mwenyewe bila mtu yote. Yeah. Lakini kitu ambacho ulipitia na kielewa si jambo poa. Ama director vipi? Si jambo poa. Lakini nyinyi wanaume mwache kuna jinsi ovyo. Mbona mna si fit Lakini sasa hivi nanuko sawa. Despite what happened. Lakini I know you won't get over it. Lakini with the time itatoka ama itatoka, najua itatoka. Hata nisha heal kwa sababu kila kitu sasa hivi inaenda poa. Yeah. Thanks tonight alinileta hapa. Nashukuru sana Aki. Amenisaidia sana. Sana nataka upatie advice wale wanaume pale nje ambao wananajisi wanawake. Najua kuna mmoja ambaye atatazama. Yeah. Sasa wewe mwenye unafanyia mtoto wa mtu kitu kama hiyo, jua wewe pia utakuwa na watoto na pia watafanywa kile ambacho wewe umefanyia mwingine. What goes around comes around. Yeah, so
tuheshimu wasichana wa watu, watoto wa watu jamani. Heshima ni utu. Alright, so acha tuendelee to the next person ambaye naona amejificha hapa ndani. Director unamuona? Aha, amejificha hapa ndani tena sana. Ulikuwa unashona nini? Aha, mambo. Poa. Wanakuta nani? Brandi Otieno. Nakwambia una smile. Nini imekufresh hapo ndani? Hakuna. So tukinawe pia nataka tujue your own story. Hii Daughters of Kenya. Uliingia vipi? Hii Daughters of Kenya. Mimi yenyewe life ijakuwa mzuri vile. Tell me, nini li happen? Nilimaliza form 4. Juu yenyewe hapo ndo nananga mzazi. Hata 10 bob unakosa. Juu at least shule ulikuwa unapewa hata pocket money, nini lakini home mama kona na sasa ni mkubwa, nini haizika kusaidia pia ujitafutie. Sasa lakini sasa mimi kwa nasikia hii rumors ya Daughters of Kenya, nasikia tu watu wakisema sasa ndo lilika mingi nikajaribu nikajipata tuko. Wewe huko unalipa karo? Huko. Mama bado ndo analipa? Na hii mambo na tailoring kwako ni passion, ni talent ama ni nini? Mimi nimeipenda tu. Juu kuna best yangu mwingine yenyewe alikuwa anang'ara. Nikaona pia mimi acha nijaribu. Yenyewe nimeipenda. Juu kitu nilikuwa nataka nifanye after form 4. Ilikuwa nini? Yezi kwa hii usidanganye. Nilikuwa nataka nifanye medicine. But magoa kwenda vizuri. Akacheza ile kitu. Akafanya ile kitu. Sasa ikabidi nimekam kujifunza hii. Alafu unaona vile corona ilikuwa imetokea. Sasa unaona huko ka idol pia ilikuwa inafanyanga mtu ufikirie kuingia bad groups nini. Sasa kuna best yangu mwingine hapo yenye ako IG unaweza mfollow. Ni designer mzuri sana. Anajiita nani? Tutamfollow. House of Flozy Queen. Best yangu mbaya yenda alinisaidia nikajua kushona. Sasa inaweza shona at least naweza jisaidia. Na hii Daughters of Kenya kwako wewe haswa imekusaidia nini? Ile kitu yenye unaweza tuseme just a day upatiwe umati wa wasichana uongeleshe about Daughters of Kenya, kitu ambacho imekusaidia ni nini? Imenisaidia tu na vitu mingi. Kama gani? Kutokuwa idol. Kama nimejibu vipi? Iko sawa, lakini bado unafaa kutombea kwamba imekusaidia kupursue your passion. Si passion yako umetombea kwamba ni tailoring. Waambie hivyo wasidhani wauna. Sasa nataka utuambie hizi vitambaa ambazo mnatumia kuzishona. Fabrics. My bad. Fabrics ambazo mnatumia kushona hasa. Acha nichukue moja hapa. Kama hii hapa. This is a very beautiful bag. Na nyinyi wenyewe ndio mmezishona. Kama hii aswa. Hizi fabrics mnazitoa wapi? Tunanunua. Nyinyi ndio mnanunua ama boss ananunua alafu analeta mnashona? Si boss ananunua alafu analeta na tunashona. Sasa aswa kama hii nani ameshona? Hii hapa. Ni best yangu. Ni umeshika. Nataka muitazame. It is a nice bag. This is passion. This is a talent. Kwanza tunafaa tukutane na boss wenu tuzungumze naye kidogo. Iko sawa. Lakini bado hata si peke yake, bado kuna zingine hapa. Kuna hii hapa. Lakini material hazifanani. Maana kuna hii na bado kuna hii. Hii ni gani? Tofauti ya hii na hii ni gani? Ni gani? Si ni kitenge. Kitenge? Hii ni kitenge. Alafu hii inakaa leather somehow. So kati hizi mbili ni gani ambayo ni rahisi kuunda muundo wake? Zote tu ni rahisi. Wewe ndio unaweza ona ni ngumu juu maybe hujatry. Lakini ni rahisi. Unajua kitu ni ngumu before uanze, lakini ukishajua unaonanga tu ni rahisi. Sasa aswa kwako wewe ni masaibu yapi ambayo unayapitia hapa ndani? Shikeni hizi. Ni masaibu gani ambayo unatumia hapa ndani? Challenges. Zenye mimi na face. Mimi kibinafsi.
We. Kwa kweli. Sioni. Hakuna challenge ambayo una face? Hata moja? Kuna siku yote ambayo umeweka collide na boss wako? Naona uko chiki. Huyu ako chiki. Una collide na boss? Si chiki. Azi. Uko sawa. Haya. So nataka utuambie in some years to come, unataka kufungua brand These Daughters of Kenya ama? Lazima, hiyo ni lazima wewe. Ya fashion ama tailoring? Zote, hata ikiwezekana zote. Right. So it has been great. It has been amazing. So kitu ambacho nimejifunza hapa ndani ni kwamba don't just sit down and wait just something to come on your table. Kama unataka kitu kifuate, na kazi ni kazi. Kazi haichagui, kazi haibagui. Kuna wale watu ambao unapata kwamba wanasema tailoring ni ya wanaume, tailoring ni ya wasichana peke yake. Carpentry unapata kwamba wanasema ni ya wanaume peke yake, lakini kazi ni kazi. So nataka tukimalizia, nataka uambie kwaherini. Bye. Wewe toka hapa. Kwamba kazi ni kazi, na kazi haichagui mtu yote, kazi haichagui umri, kazi haichagui ama wewe ni wa kike ama wewe ni wa kiume. Na yale masaibu ambayo umekuwa ukiyapitia pale nyumba, it is a good time for you to just erase what you have gone through. Kama ambapo mlisikia wakati nilikuwa nazungumza na mmoja hapa, she was raped, lakini sasa hivi ni binti ambaye anajitegemea kimaisha, na ilibidi na ilimlazimu asahau whatever she was going through pale nyuma, na ikabidi amefocus na maisha yake. Ni Mutembei televisheni nambari 1 ambayo tutazidi kukuletea burudani, tutazidi kukuletea mazungumzo amazing. Don't go away. Kitamu kama kumsupport mwenzako, and there's nothing good like if you have already been blessed and you just have to support one another. And today tumefika hapo Daughters of Kenya, tuko na amazing beautiful ladies hapa. We just want to talk to them, watuambie about this organization, mbona wanataka kuungana nao. Tukianza na mama, mambo poa sana. Nataka utueleze, ukiangalia pale kwenye kamera, unaitwa nani na mbona umeamua kujoin organization? Mimi naitwa Anna Fandi, na mimi ni kitu imefanya nikakuwa inspired kujoin organization. Ni ile nataka kulan kitu new kama hiyo kushona hizo handbags. Na before ujoin hii, sasa hivi unafanya hustle gani? Nafanya tu hustle kibarua tu hapa na pale. Na nilisikia una watoto wawili. Hao watoto wawili unawa maintain vipi? Kile kenye napata ndio kinaniwezesha kuwalea. So kwake huyu anasema kwamba ana watoto wawili, na akipata nafasi kuingia kwenye hii organization utapata kwamba amefaidika kimaisha na bado atapata kusupport watoto wawili. Mambo poa. Waitwa nani? Alisha Che. Kuna watoto wawili. Na naona nikiingia kwa hii mradi inaweza toka na more knowledge ile yenye sikuwa nayo. Nataka uangalie pale kwenye kamera. Acha nije huku. Waweza jishikia bado? Haiko tu sawa. Naona nikiingia kwa hii mradi ya kushona naweza toka na more knowledge, pia naweza jifungulia biashara yangu mimi mwenyewe. Itanisaidia. Na je, kuna siku yote ambayo unatamani ukuwe na your own company ya fashion ama ufungue shop yako ya tailoring? Naweza tamani kukuwa na shop yangu ama company, hata mahali nisikie mtu akivaa nguo anasema hii design ni ya Pamela. Naweza jivunia sana. Naitwa Pamela Wasuda. Na Pamela, nikuulize tu swali moja. Hapa place ambayo mnaishi, masaibu gani ambayo mnapitia kama nyinyi wasichana? Wasichana wanapitia masaibu mengi. Like for example, kama kuna young mothers wenye wamezaa wakiwa wadogo, na unapata kukosa inafanya wasichana wanategemea wanaume ama boyfriends. Cause unapata mimi naweza tegemea boyfriend wangu ndio watoto wakule, ama nategemea boyfriend ndio mimi mwenyewe nipate pads. So
at least nikikuwa na kitu naweza tegemea kama biashara ama nijue kushona, niweze kujishonea vitu kama hivi, hata kama sitakuwa naenda mahali job, na at least nashonea hata kwa nyumba na napeana nauza mahali, at least nita earn kidogo niweze kufeed watoto, na hata pads sitaitisha boyfriend. Na pia boyfriend ataona pia umuhimu wangu, sababu pia wanaume wanakuheshimu wakati pia wewe unajitegemea. Unajua wanasema vipi? Wanasema kwamba wanawake wengi hakuna kitu ambacho wanaletanga kwenye meza, wanaleta ngono tu. Ni ukweli? Si ukweli. Labda nitaleta ngono kama sina ujuzi wowote ama sina kazi yoyote. Nitaleta ngono ndio nipate pesa. Unaona? Kwa sababu kuna wale wanafanya ngono kama biashara. Lakini nikiwa na skill ama kazi yenye nafanya, atanunua chumvi, mimi ninunue sukari. Si tutaheshimiana katika hiyo, hata kama ni relationship ama ni ndoa. Juu yeye akinunua unga, mimi ninunue mchele, si atafurahia. Na pia huyo haizi taka kutoka kwa hiyo relationship. Juu anaona anasaidiwa. Next time akipata maybe kazi iishe, anajua nyumba italipwa, watoto watakula, na yeye pia atakuwa kwa hiyo hesabu ya kula. Na nikuulize swali la mwisho. Hapa mahala ambapo mnaishi, kuna hizi cases za violence zenye ambazo unapata kwamba bwana anachapa bibi ama boyfriend anachapa girlfriend, hadi unapata wakati wengine hadi unapata wanauana? Violence iko na ni nyingi hii place tunaishi. Sababu unapata mwanamke juu hana kitu anafanya, huyu mwanaume anajua yeye ndio kila kitu. So anaweza mpiga kwa sababu anataka ngono, ama anampiga juu amemuitisha kitu. Maybe umemuitisha chakula, umemwambia watoto hawajakula, atakupiga juu yeye anaona ni kama unamtegemea sana, anakuona kama liability kwa hiyo relationship. So violence ni mob, sexual, physical, zina happen tu, lakini tunanyamaza kwa sababu unasema huyu mtu ndiye ananiprovidea, so mbona nimseme? Unaona? So na prefer a provide kuliko nimripoti ashikwe ama kitu kimfanyikie. Yeah. So mkiingia kwenye organization utapata kwamba hizo vitu zitakuwa zimepungua. Kama mambo ya violence unapata kwamba pia msichana anaweza kujitegemea, si kila saa ambapo unapata kwamba lazima tutegemee our men, si ndio? Sasa tukimalizia hapa, utaingia kwenye organization na itakusaidia, si ni kweli? Lakini wewe mwenyewe wakati utapata ready ishakusaidia, wewe aim yako ni gani kwa organization? Unaweza tamani kusaidia watu wengine pale nje ukuja kufanikiwa? Naweza taka kusaidia wengine. Jua huwezi kuwa na skill peke yako na usisaidie rafiki yako. Ni must upate hiyo skill na wewe usaidie rafiki yako kama young mother mwenzako. Ni must usaidie mwenzako. Na ni challenges gani ambazo unaona lazima utazipitia ukiingia kwa organization? Challenge. Challenge ni mingi. Juu sometimes najua mtu kama mimi, sometimes naitiwa nguo job mchana, hiyo masaa ya asubuhi. Sasa unaona hiyo challenge ndakuwa nayo juu sitawezanga hivyo venye naitiwa nguo asubuhi natoka, sitaweza. Ni must niende kwanza niingie class. Ni sawa. Asante. Kuna yule ambaye anataka kuzungumza chochote ndipo sasa yule nakwambia director yule anakataa. Yule sasa ndiye atatuambia asanteni kwa kuja huku ama vipi, si ndo? Mama, nataka tu useme jina, uambie organization asante wamekuja huku. Kwa majina naitwa Lucy Wanjiko. Mimi nilikuwa natamani kujua kushona hizi bag. Ni vile sikuwa na hiyo chance. Na sikuwa na mtu wa kuniambia ati pale wanafunza watu hivyo. Sasa naweza sema asante kwa kuja. Mmefanya poa kukaa, mtusaidie sana 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 na nimewashukuru tu sana. Tumekubali your shukrani. So tukimalizia director pale, nilikuwa nataka huyu binti hapa tuambie jinsi mko wasichana hapa hivi, apart from nyinyi kuambiana kuna kazi pale, nataka tuende ashakataa. Mama utamsaidia kujibu hiyo? Acha huyo amsaidie kujibu. Alishakataa. Hapa jinsi ambavyo mnaishi, mko na organization kama kikundi kidogo tu hivi cha wasichana ambacho mnajifunza kama mambo ya wasichana. Niko
yenye tunajua ni hakuna ingine isipokuwa hapa ya Teen Seed. Ile inafundisha young mothers na teenagers. Inawasaidia vipi? Kama teenagers inawasaidia place ya kujua early pregnancies, kuavoid hizo early pregnancies na unprotected sex na jinsi ya kutumia pads. Alright. So kitu ambacho nimesikia hapa ni kwamba mwanamke ni mwanamke jasiri na mwanamke ni mwanamke bomba. So hii organization it is going to support these young ladies hapa, and in future I know mtakuwa someone better. Sindio? Utakuwa na your own fashion, utakuwa na your own shop wenye utakuwa una brand kitu, unasema kwamba hii brand ni yangu, si hivyo? Huyu analia ama hii brand ni yangu. So mimi nawatakia kila laheri na asanteni sana kwa kujumuika na Mutembei TV. Hii ni station nambari 1 ambayo tunaendelea kukuletea burudani, tunaendelea kukuletea mazungumzo hadi wakati mwingine. Asanteni.